who have wavered. Everybody is being called upon to make a little sacrifice. It is much better to be counted as among those who helped keep COVID-19 at bay than to be counted as the inconsiderate few who have failed to appreciate the danger that this pandemic presents. What is required is a little bit more patience, sacrifice, and understanding from you, your families, friends, and Kenyans at large. We are also aware that within the same institutions, a number of people are going to the extent of offering bribes to get out of quarantine facilities. This is wrong. I am aware, for example, that in the county of Mandela, there are people, and this has been confirmed to me by the governor, that there are people who bribed their way out of quarantine. Both those who did that and those who let them off will face the full force of the law. We are aware that there has been administrative lapses which have been raised. We have listened and we have heard. The National Emergency Response Committee is fully appraised and is responding. We have also noted that there are people who are not complying with the movement restrictions in and out of counties and even from neighboring countries. On this, I want to caution truck drivers who I'm informed are smuggling people from one restricted area to another. The governor of Homa Bay informed me this morning of a group of people who traveled from Nairobi in a private vehicle, pretending that they were attending a funeral, fully equipped with an empty coffin to illustrate in quarantine. And today I can confirm that the driver is positive. This is what we are talking about. This person has now taken the disease to Homa Bay, where we have now tested the first positive case in Homa Bay. Ladies and gentlemen, this is what I am telling Kenyans. That until and unless we become self-disciplined, this disease is going to finish us. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, I am informed that there are people transporting even in matatus into and out of the city, organizing themselves to pick at each point where there is a roadblock. I am also informed who you know very well was in Kisumu or Nyeri or Mombasa, and you know that they are now in Nairobi and they are not supposed to be here. Please inform the police, inform the authorities, because that person may very well be your killer. Fellow Kenyans, this is not a time forward. There are models that say that we could lose as many as 28,000 Kenyans dead as a result of this disease. Kenya is on red alert. The numbers are rising steadily. In the last 24 hours, we have doubled our testing capacity to test 1,115 samples. Out of these, 16 have tested positive for the coronavirus disease. We are now 262, the number of confirmed cases in our country. By now, you'll have noticed that the higher the samples, the higher the number of cases. This speaks both to the urgency to test Kenyans in the targeted areas I have said, and for every Kenyan to assume that the person next to you
is a contact who could be carrying the disease. 15 of these cases who have tested positive are Kenyans and 1 is a foreigner. 12 male and 4 female. None of those has a history of travel, and none of those cases are in our quarantine centers. 9 from Nairobi, 5 from Mombasa, and as I said, 1 from Homa Bay County, each between 23 and 84 years old. And I can also add here that the 84 years old was a person who also believed. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni dhahiri shairi kuwa virusi hivi ni hatari zaidi, hivyo basi ni muhimu kwako, kwangu na vile vile kuweza kufuata maagizo ambayo yamewekwa na serikali na vile vile Wizara ya Afya. Kwingineko ni kuwa watu wawili wamelazwa katika hospitali kuu ya Lumakanda baada ya kupata majeraha mabaya ya risasi. Hii ni kufuatia vuta ni kuvute ya siku nzima kati ya maafisa wa polisi na wenyeji wa eneo hilo la Lumakanda, waliodai kuwa baadhi ya maafisa wa polisi wamekuwa wakitumia kundi moja la wahudumu wa bodaboda kuwanyanyasa na kuwadhulumu wakati wa kutekelezwa kwa maagizo ama amri ya kutotoka nje. Mwanahabari wetu Calvin Chitwa anatuarifu zaidi. Mvutano huo ulishuhudiwa pale polisi walipofika kuwatawanya wenyeji hao waliokuwa wamefika katika kituo cha polisi cha Lumakanda kwa kishindo kulalamika dhidi ya afisa mmoja wa polisi ambaye anadaiwa kuwatumia wahudumu hao kuwanyanyasa. Sisi kama watu wa pikipiki tumeamua ya kwamba hatutafanya kazi na Mr. Ogada. Ogada anafaa aende transfer. Hatumtaji kwa sababu gani? Anatumia vijana wetu ambao kwamba ni wapikipiki kwa njia ambao kwamba isiyofaa. Kwa hivyo wana bodaboda wa Lumakanda wameamua hatufanyi kazi na Ogada. Tunaomba raia asipatikane kwa kituo ya polisi kwamba yeye ndiye anabeba polisi kwenda kushika mtu. Serikali inatoa mafuta mengi sana. Walishambulia afisi ya naibu kamishna wa Lumakanda kwa mawe kabla ya kutawanywa na maafisa, huku wakilalama kuhusu kundi hilo la vijana ambao wanadaiwa kutumia sare rasmi za polisi. Na wanapatikanaje kuwa polisi bandia? Ni kwa sababu hawa polisi wanawatambua pia wao, wanawatumia. Wale bodaboda ambao tumewataja majina yao, najua kwamba wako kwa mikono ya sheria. Wacha sheria ichukue mkondo wake. Na ikiwa kama itakuwa ni kinyume, hawa bodaboda wanasema kwamba hasira zao hazitaweza kurudi nyuma. Na tunaomba kwamba bwana DC kwamba tusaidie. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Lugari William Lenaramo amesema watafanya uchunguzi kuhusu madai hayo, huku akionya makundi ya vijana wanaojifanya kuwa maafisa wa polisi eneo hilo. Yale malalamiko kwa wananchi ambayo wametaja kwa memorandum yao sana hasa ni malalamiko kuhusu ya kuwa kuna wenzao wengine wanatumika na polisi, na kwa sababu hawa wananchi hawatambui kama ni polisi, hawajui ni nani, inafika kiwango ambacho hawa sasa wanaweza kuwa wakikaa na hawa kumbe ni kama wanafanya kazi nyingine ambaye wananchi hawakuridhika. Na kwa hivyo tumeanza uchunguzi, tukichunguza sana hawa kwa sababu tumepewa majina na tunaendelea na uchunguzi. Calvin Chitwa, TV47, County ya Uasin Gishu. Asante sana Calvin Chitwa kwa taarifa hiyo mjarab kabisa. Tukisonga mbele mtazamaji, huku serikali ikihimiza Wakenya kusalia nyumbani kama njia moja wapo ya kukabiliana na ueneaji wa virusi vya korona, Wakenya wameombwa kuchunga watoto wao na kuwafunza ifaavyo. Hii ni baada ya kisa kimoja kuripotiwa katika kaunti ya Kakamega ambapo polisi wanamsaka baba mmoja baada ya kumchoma mwanawe miguu na mgongo. Hebu tupate maelezo zaidi. Maafisa wa polisi kutoka eneo la Kakamega Kusini wanamsaka mwanamume mmoja kwa tuhuma za kumchoma mwanawe wa kiume mwenye umri wa miaka 11 katika kijiji cha Mukangu, kata ya Makoko.
Mwanaharakati wa haki za kibinadamu Agre Majimbo amekashifu vikali tukio hilo na kuitaka idara husika ya usalama kumchukulia hatua kali mshukiwa ili iwe funzo kwa wazazi wengine. Wasasi na raia wa upande wa Ikolomani ni kwamba please mjue ya kwamba mzazi, kila mtu ana haki zake. Mtoto ana haki zake, mama ana haki zake, wanaume wako na haki zao. Mambo ya kuchukulia sheria mkononi na unaumiza mtu sio vizuri. Inadaiwa kuwa mwanamume huyo alimchoma mtoto huyo miguuni na mgongoni akitumia kuni moto, akidai kuwa alikuwa akimwadhibu kwa kosa la kurandaranda na wenzake. Na kile ningeomba wasasi wakati huu wa corona ni kwamba wasasi mshughulikie watoto wenu. Ukiacha watoto wa mangamange kutembea huko na huko, mambo ya rape cases, defilement, assaults zimezidi. Na hata wengine wanaipa watoto wanaenda kufanyia mila zao. Hatutaki muachilie watoto, ni jukumu lenu kama wasasi mchunge watoto mpaka wakati corona itaisha. Nikaenda moja kwa moja mpaka kwa hiyo nyumba. Sikupata msasi mwanaume, nilipata tu mama. Nikachukua moja kwa moja mpaka huyo mtoto mpaka kwa police station. Tukaandikisha, tumeleta mpaka hospitali alatibiwa saa hii. Hii kijiji yangu ya Mkango tutakuwa wabaya zaidi. Hata wenye kutengeneza pombe haramu, mimi nitajulisha wakubwa wangu, tutamwaka hiyo kama vile tunafanyanga kila siku. Chifu wa kata ya Makoko Alfred Mukasi amesema tayari wanamsaka mshukiwa ambaye ametorokea mafichoni, huku mtoto huyo akipokea matibabu katika hospitali ya Ikuhu. Jana usiku kitu mwendo wa saa 3 za usiku nimepigiwa simu na nyumba kumi. Akaniambia kwamba kuna mtoto mahali amechomwa na baba yake na amekaa wiki moja hata wampeleke hospitalini. Nilichukua nafasi nikapikia village elder mwenye ako karibu na hapo hivyo, wakaenda wawili leo asubuhi saa 11 saa 12 za asubuhi, na waliweza kumpata huyo mtoto na wakamchukua kwa lazima kumleta hospitalini Ego. Bahati mbaya walipata kama baba yake ameshaondoka. Niliwaeleza kwamba kitambo wapike wapeleke hospitalini, pia wapitie police station Ego police post, waandikishe kwa obi ndio wamlete kwa hospitali. Ndipo sasa hivi tuko hapo hospitalini, mtoto anahudumiwa. Wito wangu kwa wazazi, hasa wale wenye vileo na wale wasiotumia vileo, kwa sababu saa hii tuko katika enzi za corona na mwelekeo wa serikali uko very straight. Aaron Kipkoech, TV47. Ni taarifa ambayo inagusa sana. Baba akamtendea mtoto wake unyama kiasi kama hicho. Sijui maoni yako ni yapi mpenzi mtazamaji? Atume kwa 22047, anza na jina lako na vile vile unatazama TV47 kutoka wapi. Tukizidi kusonga mbele, ni kwa siku chache tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza kutengewa kwa kiasi cha pesa fulani kwa familia zisizojiweza, baadhi ya washikadau kutoka sekta mbalimbali wamehimiza serikali kuchukua usukani na kuendesha shughuli hiyo, kwani baadhi ya watu wanatumia njia hii kama nafasi ya kujinufaisha. Barakoa na vyakula kuishi ili kuweza kuviuza kwa wenyeji. Tazama. I have seen and I have heard most people who have been given these essentials, so food, clothing, medication and such other things, sanitizers, to distribute to the vulnerable peoples in the community. But what they have ended up doing is either selling and putting some in their own houses. I think the government should take stern action against anybody. It doesn't matter who, whether a politician, a provincial administrator. If you are entrusted in supplying and distributing foodstuffs and any other commodities to the most vulnerable people in this community, if they don't do it, they should actually, first they should be put into quarantine for 14 days and then they should be punished after that, because it's illegal and also is ungodly to do such an act.
Na shukran sana kwa kuweza kuwa mtazamaji wetu kila wakati. Hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini jumbe zenu zizidi kuja kwenye 22047. Anza na jina lako na tutakuwa tunazisoma kadri tunavyozidi kusonga mbele. Nikiangalia kwa 22047 anasema Linus from Nakuru, taarifa nzuri, TV47 izidi kupaa. Shukran sana Linus kutoka kaunti ya Nakuru. Hivyo basi hivi sasa mapumziko, nikiwa na mwenzangu Anwa Ilimo, tutakuwa tunarejea. Cha muhimu ganda nasi. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today, Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Want to grow your business? You can simply do so on our 24-hour nationwide TV station. Email us on ads@tv47.co.ke. ads@tv47.co.ke. Or simply call us on 0748 205 604. 0748 205 604. Talk to us today, because the growth of your business is our business. Right here on TV47. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, ili tuzidi kukujuza taarifa mufti na vile vile sahihi kutoka sehemu mbalimbali. Wapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Shina na Upeo siku ya Jumamosi kunradhi, ili tuweze kusonga mbele. Maambukizi ya corona kaunti ya Narok yakizidi kuendelea kudhibitiwa. Leo kaunti hiyo imeanza zoezi la upimaji wa abiria wanaopitia mpakani mwa kaunti hiyo ili kuhakikisha virusi vya corona haviingii kaunti ya Narok. Aidha, kaunti hiyo itaweka pipa za kutupa barakoa zilizotumika ili kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo. Nataka kuhakikisha kwamba kama serikali ya kaunti tumeweka mipango yote ambayo inaweza kwamba ifanywe hiyo ugonjwa isienee ama isiingie kwa kaunti yetu, kwa vile tunajua kwamba tunapakana na counties ambayo wamepata kesi. Kama kaunti ya Nakuru tunapakana na kaunti ya Bomet, kaunti ya Kisii na tena kaunti ya Kisii. Hii ni barabara ambayo watu wengi wanatumia. So siku ya leo tumesema kwamba lazima hii kasi iendelee na itakuwa kila siku, sio siku ya kwanza. Lazima watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya Bomet, wakiingia Narok lazima wapimwe. Watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya Nakuru Tipis lazima wapimwe. Watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya Nairobi lazima wapimwe Suswa. Watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya Kisii wakielekea Kilgoris wanapimwa katika Nyangusu Market. Na watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya Loita wanapimwa. We now urge our people to be very vigilant and to follow the guidelines that have been given by the Ministry of Health, washing hands, social distancing, and then and all the other precautions that have been given that are to be followed.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, sasa tunatoka kaunti ya Narok tukielekea kaunti jirani ya Nakuru kukujuza zaidi, huku amri ya kutotoka nje wakati wa saa 1 jioni ikizidi kufuatwa. Wakazi wa kijiji cha Kanan eneo la Pipeline lililoko kaunti ya Nakuru wamelalamikia hali mbaya ya usalama katika eneo hilo, wakidai kuwa kundi la vijana wasiojulikana uvamia na kujifanya maafisa wa polisi. Mwandishi wetu Chichi Josephine na taarifa kwa kina. Wakazi wa kijiji cha Kanan eneo la Pipeline lililoko kaunti ya Nakuru wamelalamikia hali mbaya ya usalama katika eneo hilo, wakidai kuwa kundi la vijana wasiojulikana huvamia makazi yao na kusababisha ghasia na baadaye huondoka na mali na pesa. Kugongewa mlango nikafikiria ni serikali. Na iligongwa mpaka stima ikasimika. Hata ingetufanyia mambo makubwa sana. So kwa hivyo mimi nikashangaa na nikajiuliza ni kwa nini. Mwisho kurudi kusikia si serikali, mimi nikashangaa. Nikashindwa. Mimi si mtu ya kutembea, maana nilikuwa nimetoka nje, nilikuwa kwangu kwa nyumba na nyumba yangu ndio hii. Mimi nijikuta kwangu hata blanketi, hata mattress, hata stove, hata mabakuli, hata masufuria hakuna. Mimi nachunga mali wenyewe na yangu inaenda. Kulingana na Margaret Wambogo ambaye ni mkaazi wa eneo hilo, kundi hilo lishambulia hapo upanga gwaride mithili ya polisi wapiga doria na kuamrisha kufungua milango na baadaye hushambulia kwa kutumia silaha butu. Nikagonga mlango nikauliza ni nani, hao hakunieleza ni nani. Wanafomoa tu hii mlango hii. Nikauliza hawa ni nani, hao hakunijibu. Wakati ile mimi nilisima stima, nikasema nitasima stima ndio ni wakisha ingia ni ya waone. Hao wakati nilisima stima wakatoroka. Sasa mimi sikujua ni nani, hata sikuona sura ni nani. Akagonga mlango, makasema sijui nataka pombe. Sisi tulikuwa tunafikiri tu ni askari, lakini vile walikuwa naongea tuliona tu hiyo si askari, hiyo ni mikora. Wenyeji wa Kanan wakielezea wasiwasi wao ni kuwa kundi hilo linalenga wakongwe na wajane ambao huishi peke yao katika eneo hilo. Mlango ndio ilikuwa ananisuia, maana nilijua hawezi kufunja, lakini dirisha wasiona wanavuja, wanaweza kuwekea mimi mawe huko na wanigonge. Hapa nilisikia waligonga mse mmoja pale kwa dukani wiki hii. Sasa naona sasa wanarukia hapa na kukuja paka hapa ndani. Sijui wanajua mimi ni mama, sina mzee na sina vijana. Hapa wanatawara. Wanakosea sana kwa sababu hawa mama tunafaa kuwekea security lakini si kuvunja. Vile mumeona baadhi yao ni wakongwe, wako na maradhi, mstuko wa roho, wanakuja wanavunjio nyumba, wanaibiwa. Na pia niseme hivi ya kwamba pia serikali ikuwe ikichukua sheria ambayo inafaa, kwa sababu hii ripoti imeshafika mbele, lakini wale watu wanaendelea kukaa huku wakijipiga vifua ambao sisi wenyewe tuna uwezo ya kutaja. Serikali our OCS wa Pakawa afikiwe na hii ripoti, atusaidie kama vijana wa hapa. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndipo tunahitimisha taarifa za Shina la Upeo, lakini hizi ambazo tumeweza kukupa ni baadhi tu ya taarifa ambazo tunakuandalia. Kigonga mwendo wa saa 1, mwenzangu Andrin Kilemi atakuwa anarejea ili kuweza kukujuza zaidi taarifa zaidi kutoka sehemu mbalimbali. Shukran kwa kuwa mtazamaji mwema. Nikiangalia kwenye 22047 anasema ni size natazama TV47 nikiwa Malindi Vuria Town. Mwingine hapa anasema ya kwamba ni good job TV47 Busolo Morris watching from Mombasa. Mwingine hapa anasema huyo mtoi apate haki, ni Daisy kutoka maeneo ya Mbale. Mwingine hapa anasema ni Pastor Ben wa hapa Mogotio, ni makosa sana mzazi huyo akabiliwe kisheria. Nikiangalia kwenye Facebook upesi zaidi anasema anaitwa Mustafa Otongolo Hazard, anasema the virus is a threat to humanity. Mwingine anasema anaitwa Musa Teba watching from Moroto UG. Asante sana. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, maoni yako vile vile yanaweza kuwa yanapeperushwa hewani moja kwa moja. Tuma kwa 22047 na itakuwa furaha utuambie unatazama kutoka wapi na vile vile jina lako ni lipi.
Tafsiri kwenye lugha ya ishara anaitwa Ann Wairimo, wa kwetu ananiita Joash Onsare. Cha muhimu, tunawe mikono, tuhakikisha kwamba tunafuata maagizo ambayo yametolewa na Wizara ya Afya ili kuweza kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Kwaheri kwa sasa. Want to grow your business? You can simply do so on our 24-hour nationwide TV station.